Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Expert Hausa. Na'am, so insha Allah yan uwa a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da gabatar da Python tutorials da muke a cikin wannan channel mai albarka, inda a bidiyon mu na yau zamu tattauna game da Python CSV files. Okay? So ga wayanda ba san menene CSV files ba, so CSV yana nufin comma separated values. Okay, so sun kasance values ne wanda zai iya kasancewa haɗakar nambobi da kuma alphabet, ko kuma nambobi kawai ko kuma alphabet kawai. Okay, so amma tsakanin kalma ta farko ko in ce abu na farko zuwa abu na biyu akwai comma a gefen shi. Okay, so zan muku prompting ɗin shi kamar yadda kuke gani a jikin screen ɗinku. Wannan shi ake kira da CSV file. Okay, comma separated values. Okay, so Python yana da wani library wanda ake kiran shi da CSV domin ya sauƙaƙe mana yadda zamu iya parsing, yadda zamu iya sarrafa wato ainihin bayani a cikin ko internet ko kuma a cikin wato ainihin offline. Maybe muna da wani CSV file. Okay, so a bidiyon insha Allah zamu yi amfani da wato ainihin bayanai na wanda YouTube suka bani dama in yi downloading, wanda ya shafi yawan wato ainihin bidiyoyin da na dora. Akwai abin da ake kira da video ID, sannan muna da video title, muna da wato ainihin time din da aka bi, wato ainihin mutanen nawa suka kalla wannan bidiyon da sauransu. Okay, so ba tare da bata lokaci ba, a CSV library yana zuwa da Python. Shirin case kayi maybe bai yi ba, zaka iya buɗe command prompt ka rubuta pip install CSV. Okay, zamu ce pip install CSV. Okay, CSV comma separated value kenan, ka danna enter. So kamar yadda na ce CSV yana zuwa da wato ainihin Python ne, so you don't need to wato ainihin install it. Okay, so now abin da zamu shine wato ainihin na yi creating Python file wanda na kira shi da main.py, wanda shine kuke gani a cikin Visual Studio Code din nan. Okay, sannan kuma muna da wannan data.csv din nan. Now so .csv file ya kasance extension ne wanda Microsoft Excel yake wato ainihin iya fahimtar shi. Kamar yadda wanda suka san maybe Microsoft Excel ana yin amfani da shi ne wajen calculation ko kuma sarrafa bayani wanda ya shafi lissafi. Okay, so bar na buɗe wannan bayanan na wato ainihin YouTube dina. So kamar yadda kuke gani wannan shine wannan bayanan na YouTube channel dina ta Cyber Exploit Hausa. So na farko muna da video ID kamar yadda kuke gani, video kenan. Sannan muna da video title wanda shine sunan bidiyoyin da na ke yi wato ainihin a cikin wannan channel mai albarka. Sannan muna da video publish date ko on time, kuɗin gafarce lokacin da na ɗora wannan bidiyon. Sannan muna da views, muna da watch hour, duk dai gashi nan dai kamar yadda kuke gani ga su nan. Okay, so wannan is in a case of wato ainihin CSV. YouTube suna ba duk wani creator daman ya sauke irin wannan file ɗin. Okay, so wannan kenan. Na sannan muna da average view duration kamar yadda kuke gani duk dai gashi nan dai. Okay, so wannan su ne bayanan wato ainihin bidiyoyi na wanda nake yi. Okay, muna da video ID, muna da video title, muna da video publish time, views kamar yadda kuke gani. So Python ya bamu damar iya sarrafa wannan data ko kuma mu iya accessing din wannan data ta hanyar amfani da wancan CSV module. Okay, so za mu yi amfani da wannan wato ainihin data din nan kamar yadda kuke gani, data.csv. so muna da shi already a cikin Visual Studio Code din mu. Bari ne control B domin ku ganshi, kun ga data.csv din nan. Sannan na bude za ku ga cewa wannan representation din Excel din nan ne da na bude na wato ainihin CSV din nan na. So yanzu abin da zamu yi shine zamu koma cikin main.py, dan danna control B domin koyi wancan. So domin mu wato ainihin sarrafa CSV file a cikin Python, zamu yi important din CSV, zamu ce import CSV. Okay, so bari na dan yi zoom in din shi saboda ku dinga gani. Okay, zamu ce import CSV. Okay, inda nake cewa CSV yana nufin comma separated values. Okay, so now so abin da zamu yi shine zamu yi kokarin mu amfani da context manager. Har yanzu ina ta cewa zamu yi video game da context manager, Allah bai ba mu iko ba. Okay, so zamu ce with open, zamu yi amfani da open. So mun yi video game da file objects, yanda ake amfani da open kenan. Okay, so with open kuma mun ce context manager ne. Zamu zo mu yi video insha Allah game da shi. So me muke so mu bude? Sunan wancan file din na data.csv. Okay, data.csv in reading mode. So zamu karanta shi ne. Okay, we are not writing. Okay, so wani zuwa ga muna amfani da w. W means write. Okay, so zamu ce as, misali zamu kira shi da data dina. Okay, zamu ce data dina. Okay, da Hausa zamu kira ta data dina, sannan zamu sa column. Okay, so zamu kira wani variable ko mu ce zamu yi amfani da csv
wato ainihin reader, wannan shine zai karanta mana wannan file din. Okay, so zamu ce csv.reader, sannan me muke so ya karanta mana, muna so ya karanta mana data dina. Okay, so wannan kenan. Na so bari mu yi wato ainihin storing din shi a cikin variable, mu kira shi da mai wato ainihin karantawa. Okay, mai karantawa to be equals to csv.reader, sannan mu sa data dina a ciki. Okay, so yanzu idan muka yi printing din mai karantawa, za ga cewa ya dawo mana da wato ainihin sakamako. Okay, so bari mu running code din nan, control alt n a Visual Studio Code zai ma running din Python code ɗinka. Now so kamar yadda kuke gani, muna da wato ainihin csv.reader object at this location, wannan memory location ne. Okay, so ga wanda ba su san menene wannan ba, wannan is an extension na base 64. Okay, so base 64 encoded wannan ne, so ba zai iya karanta mana shi ba, hasali sai dai mu bi shi layi bayan layi. So za mu iya using for loop wajen iterating din wannan abin. Okay, so bari mu wato ainihin a madadin mu ce mai printing din shi, so za mu iya iterating kamar yadda na ce. Okay, so za mu yi amfani da for loop wajen iteration din. Okay, so mu ce for line. Okay, for line in mai karantarwa, bi ma'ana a kowane layi wanda yake cikin variable din can mai karantawa, inda kuma variable din nan mai karantawa yana kokarin yi reading din wancan CSV file din ne. Okay, so zamu ce for line in mai karantawa, zamu iya cewa print line. Okay, so zai karanta mana layi bayan layi. Okay, so bari mu sake running din shi ta hanyar amfani da control alt n. So now yanzu kamar yadda kuke gani, muna da video kamar yadda kuka gani a cikin wancan excel din nan. Okay, so muna da wato ainihin ina saman shi, muna da video video title, muna da video publish time, muna da views da dai sauransu. Okay, so yanzu muna da video title, video publish time, views, watch hour, average view publish duration, impression, muna da impression click through rate da sauransu. Okay, so wannan shine datan nan namu, ko ce bayanan nan namu na CSV, comma separated values. Za ku ga cewa kowane harafi daga bayan kalma ɗaya za ku ga cewa akwai comma. Okay, so amfanin CSV kenan. Okay, ana amfani da shi wajen passing information ko kuma bayanai, data kenan. Okay, so na wannan kenan. So bayan wannan wannan ya bamu dama mu iya karanta shi kamar yadda kuke gani, sannan ya dawo mana shi a matsayin list kamar yadda kuke gani, kowane layi yana da shi a matsayin list. Okay, so me nake nufi, yanzu misali muna da wannan video ID ne, video title, sannan kuma muna da video duration date ko time ne. Okay, sannan muna da views, mutane 12 ne suka kalla, sannan ga menene yake cewa a sama, so na dan manta. So yanzu a zoom in ba ma so ya dawo mana da wayannan heading na farko din nan wanda shine video title, video publish time, ba ma so ya dawo mana dukkanin wayannan number 1 layin nan na farko. Okay, video title, video publish time da sauransu, views duk daga su nan. Okay, so abin da zamu shine CSV yana da wani wato ainihin object wanda ake kiran shi da next. Okay, so yanzu muka ce next mai karantarwa. Okay, so next mai karantarwa, abin da wannan zai yi wannan shine next mai karantawa shine zai yi next line, zai je next line a cikin wannan iteration da muka yi for line in mai karantawa. Okay, so bari mu sake running ku gani, control alt n. za ku ga cewa yanzu ba mu da wannan video title din, ya fara daga total ne. Okay, inda muke da shi a cikin nan wajen layi na biyu kenan. Okay, so what if shi ma ba ma so, muna so ya fara mana daga ID din nan ne. So abin da zamu yi shine wato ainihin zamu ƙara next din mai karantarwa. Okay, so you get the idea. So that is what we call CSV, comma separated values kenan. Okay, so now bari mu saving. Kada ku manta ku dinga saving. Ni ina da wato ainihin auto save ne, shi yasa ban cika wato ainihin saving ba, kawai ina running ne, control alt n. Now okay, ya ce muna da error, so it's not next, it's supposed to be next mai karantarwa. Okay, mai wato ainihin karantarwa, wadan gafarce ne. Okay, so zamu sa run code now. So kun ga yanzu ba mu da total, ya fara daga video ID na farko. Okay, so zuwa illa ma sha, bari na dan daga muku shi domin ku ga abin da muke da shi. Nan shine saman farko. Okay, so bari mu koma cikin excel wato ainihin data ɗin nan. Kun ga ya fara daga item number 3 kenan, so ya muna skipping total da kuma video da wannan line dukan wannan row din gabaki daya, record din nan gabaki daya muna skipping din shi. Okay, so wannan kenan. So zaka iya maybe accessing din element na ciki. Yanzu misali comma separated muka kira shi ai, so wannan value na farko kenan. Okay, kun ce data item na farko kenan, muna da comma, sannan muna da data item na biyu wanda shine video title, sannan muna da comma, sannan muna da time
ko in ce date gashi nan, sannan muna da views. So za ka iya accessing kowane element. Yanzu a zoom muna so mu accessing din iya title din bidiyon ne, ba ma san video ID ko kuma wato ainihin views da wayannan duration din da duk dai ga nan kuna gani. So za mu iya zuwa wajen line nan sannan mu rubuta square bracket mu ce muna so mu accessing din element at the index of 1. So yana farawa daga 0 ne. So index na farko shine video, wannan wato ainihin video ID din nan wanda kuke gani, wannan shine index 0. Index 1 shine video title. Okay, so bari mu running din shi ta hanyar amfani da control alt n. So kun ga cewa yanzu dukkan muna da wayannan title din bidiyon, ba mu da video ID, iya title kawai muke da su ga sunan. Wayannan duka bidiyoyin da muka yi ne a cikin YouTube din mu. Maybe ga wayanda ba su kalla wayansu bidiyoyi ba, za ku iya duba sunayensu a cikin nan kamar yadda kuke gani domin ku je can ku kalla. Okay, so haka zalika kamar yadda na yi bayani za mu iya access din wato ainihin at the index of, kamar yadda na yi bayani 0. Wannan zai dawo mana da ID ne kawai. Okay, so za ku ga cewa muna da videos ID, duka ID din nan na cikin wannan CSV file din nan ya riga da ya dawo mana da shi. Okay, now so kamar yadda kuke gani ga ID din nan. Haka zalika you can access the video publish time, duka wannan muna so ya dawo mana da shi, zai iya. Haka zalika views din ma, okay, da sauransu. So wannan kenan. So domin kai accessing za ka yi amfani da wato ainihin square bracket. Yanzu misali muna so mu accessing daga point 0 ko ce daga wato ainihin index number 0 zuwa let's say index number let's say 3. Okay, ya muna accessing din video ID, video title, video wato ainihin time ko duration time, sannan kuma da video views. Okay, so bari mu running control alt n. So kamar yadda kuke gani muna da video ID, muna da video title, okay, sannan kuma muna da time nan. Okay, muna da 1 2 3. Yasa muka ce ya fara daga index 0 zuwa 3. Okay, so kun ga muna da index 1 2. Okay, so daga 0 ya fara, shi yasa ya including na 3. Okay, so wannan kenan. So wannan shine CSV file. Haka zalika ba lalle iya wato ainihin rubuta file ba, iya karanta file ba, za ka iya rubuta sabon CSV file. Okay, so me nake nufi da haka? So abin da nake nufi shine yanzu a nan ai mun yi amfani da CSV reader ne, sannan kuma mun bude shi a matsayin reading mode ne. So what if you want to write a new wato ainihin comma separated value? Okay, so za mu ce with open context manager kenan. Okay, mu ce with open. Okay, za ku ga cewa bari ne control B, ba mu da wani file a nan gefe. Okay, za mu ce with open with open, za mu kira wannan da sabon, let's say sabon data. Can muna da data, wannan mu ce sabon underscore data. Okay, so shi kuma zai kasance in a writing format, za mu ce comma W. Okay, sannan za mu kira wannan da as wato ainihin sabon underscore data. Za mu sa column, sannan mu danna wato ainihin enter. So wannan zai kasance mai rubutawa, wancan mai karantawa, wannan kuma mai rubutawa. So za ka iya kiran shi ko menene, variable ne. Okay, mu ce mai rubutawa to be equals to wato ainihin CSV dot writer. Okay, so wancan reader, wannan kuma writer. So me muke so ya rubuta mana? Muna so ya rubuta mana wato ainihin sabon data din nan. Okay, so bayan wannan in ka ga dama za ka iya maybe yin wani abu na daban wanda ba wannan ba, ka bashi variable na daban. Okay, so kada ku manta for loop din mu yana na yanzu, so za mu mai da shi cikin wannan context manager din. Okay, so now so bayan mun yi wato ainihin hakan, abu na gaba da zamu yi shine mun ce for line in mai karantawa shine wancan na sama. So muna so duk abin da ya karanta mana ya rubuta mana shi a cikin text file. So yanzu abin da muke so, muna so wato ainihin ya kawo mana dukkanin wannan video title din kawai muke so. Ba ma son video ID, ba ma son video views da time da sauransu. Okay, so mun ce video title shine at the index of 1. Okay, so now wannan kenan. So abu na gaba da zamu shine zamu wato ainihin amfani da wannan mai rubutawan. Okay, so a madadin mai printing din shi zamu ce for line in mai karantawa wanda yake can sama, ya muna writing din shi a cikin text file mai suna sabon data.csv. ku dan gafarce ne, ya kamata a ce akwai extension.csv. Okay, so now so bari mu goge print line din nan. Okay, so zamu ce mai karantawa, mai rubutawa kai, amin, an gafarce ni, zamu ce mai rubutawa dot wato ainihin right row. Okay, sannan zamu sa wato ainihin line din mu, inda yana mana iterating a cikin line ne, sannan kuma iya kamar yadda ne muku bayani, iya wato ainihin value din
video title muke so, shi yasa muka sa index 1. In kana son maybe video id, video title da kuma duration, you can get that. In kuma kana son ya fara daga baya ne, haka iya -1. Okay, so let's run this code now. So zamu ce control alt n. So now, so kamar yadda ke gani output din bai dawo mana da komai ba, amma code din mu yayi running successfully, sannan muna da sabon data.csv. haka zalika idan muka koma cikin folder mu, za ku ga cewa muna da sabon data.csv. so now what we do is that za mu bude wato ainihin sabon data.csv, za mu danna akan shi. Now so kun ga cewa muna da wato ainihin zuwa ga masu bibiyar mu. Okay, so amma ku ga cewa bai mana wani abu mai abin da ya kamata ba, ya bi harafi bayan harafi ya mana wato ainihin separating din shi da comma. Okay, which is not what we want. So mu abin da muke so shine iya datan kawai muke so. Bari mu goge wancan kawai mu rubuta wato ainihin data din. Kawai zamu ce control s to save, sannan mu ce control alt n domin mu sake running din shi, sannan zamu bude wannan file din. Na so kamar yadda kuke gani gashi ya riga da ya dawo mana da, bari ne control b mu boye wancan, ya riga da ya dawo mana da wato ainihin video id din mu, sannan kuma video title, okay, da kuma wato ainihin date duk dai gashi nan. Okay, so zamu iya moving haka mu gani. Haka zalika zamu iya bude shi using that same Microsoft Excel. Okay, now so kun ga abin da ya dawo mana da shi a madadin cinkoson nan da ya rubuta mana dazu. Muna da video id, video title, duration duk dai gas nan ya cire mana da total da video din nan na sama. Okay, so wannan shi ake kira da CSV file. Okay, now so yan uwa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Wannan so mun tabi ne in Allah yadda, maybe in the future video za mu kokarin mu shiga in depth domin ku ƙara fahimtar menene CSV yake nufi, sannan kuma ta yaya zaka iya amfani da shi. Wani zuban aiki zai iya zuwa ma ko kuma a tura ma data da ta kunshi CSV file ka rasa me zaka yi da ita. Okay, so wannan kenan. So ba iya CSV ba, Python yana da applications area daban-daban. Zaka iya apply din shi kamar yadda muka ce ethical hacking ne, kana so ka yi wato ainihin web development ne, a'a kana so ka yi zama data scientist ne, ko kuma machine learning kake so ka koya, bi ma'ana yadda ake kirkirar robots da sauransu. Okay, so wannan kenan. Na so yan uwa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Dan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taba mana subscribe button, ka taba mana alaman ƙararrawa. Dan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan kai share din shi zuwa ga yan uwanka, abokananka, domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mu yi wani kuskure da ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section din wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.